selecting ofuneka application ako aka Hope Channel o selecting Uganda ojja kubanga otufuna buterevu wali akusimu yo songa ate gwe ayagala okubanga otulaba ngo sobola tugobera ku YouTube Hope Channel Uganda era kweri buterevu nnyo nyini ddala songa ate era gwe ayagala okubanga otulabira buli wamu TV free to air Star Times Go TV ne satellite osobola okubanga otufunira ddala bulungi nnyo nyini so for that note ninze ani agenda okubanga atwala omukisa 0759 88 2003 otuwereyo ate okusaba tusobole okubanga tutandika program. Hello. If you are ready, call in. Hello. If you're ready, call in and we start. Hello. 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 Katusabe. Wasuzotya n'erinnya lyo nnyabo. Bulungi sebo, wasuzotya sebo. Bulungi nnyabo osiziddewa. Hello? 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 Wasuzotya nno nnyabo osinziddewa erinnya. Lugazi. Erinnya lyo. Nze Vanessa. Vanessa okusinzira wali erugazi. Yes, Vanessa? Katusabe. Kale, katusabe. Katusabe. Katusabe Vanessa, tugende maaso. Oli mulungi ayi Katonda ajjudde ekisa n'okwagala. Atukuumye okutuusa akawaka n'obukyali balamu. Amakiriza okubona wamu nga tubona mu programu yaffe the Sunspire July etukuume nga tunaku olamba ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanza nnyo tweyanze. Abeerugazi bali batya? Hello. Hello. Adduse misinde. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzege munnaffe okuva erugazi atuwonzeeyo mu maaso ga Mukama olwaleero era bwetyo atugenda kubanga tutandika leero tutandise bwe tuti. The things I tell you, skip them with your eyes like that. Don't you know, baby, that where I'm on fire. I see you in the pictures or sometimes in the dreams. I dream when I'm with you when we are in a boat. Woman, you tell me to wait for you the next day morning. When comes the next morning, you tell me the next day morning again. It seems dear, you now doubt me, and you didn't know that you have locked me in jail. Why do you hurt me? Why do you hurt me? Also, you don't show me a bad heart. Put me in the heart. I ask you to put me. I don't see why you hurt me. Hey, why do you hurt me? Why do you hurt me? Also, you don't show me a bad heart. Put me in the heart. I ask you to put me in your heart. Alright, webale nnyo webale ddala akayimba ndooza lwaki onnumya. Lwaki onnumya olulimi nga Lungereza. That is how you can sing it. Now naffe tugenda kubanga tutandika akawungeeza ak'eggulo wo wano ku Uganda Union wabaddewo enteekateeka ey'okubanga bakwasa radio stations ez'enjawulo eziri wansi wa Adventist World Radio ebyuma eby'omulembe bigenda okubanga abizi wali era n'olwekyo mu maaso tugenda kubanga tukuwa emboozi eyo olabire ddala ebyuma ebyo eby'omulembe ebigenda okubanga ate biweebwa ebyaweereddwa radio stations ezo essatu okusobola okubanga zikola omulimu. Songa ate era olunaku olw'eggulo omulamuzi eyawummula era eyava mu bulamu bw'ensi eno George Wilson Kanyehamba yaziikiddwa mu bitundu wali ebyebuziga era bw'atyo olunaku lwabadde 29 July
July omwaka 2025 mu makage agasangibwa wali ebuziga. Professor Kanyehambe yafange ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa July 2025 mu ddwaliro ekkulu e Nakasero wali ku myaka 85. Mu mukolo ogwo gwajjumbiddwa abantu ab'enjawulo era katulabe ebyabaddeyo. The clouds shall bear back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even though grace will go, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well. Friends, family of the late Justice Kanyehamba, fellow mourners, Kambanze n'abanyamasizi in the long and difficult journey to build a just and democratic Uganda. I first knew of him by reputation, a brilliant academic, a passionate advocate for justice, and an uncompromising defender of human rights. When I entered law school at Makerere, he had already blazed a trail as a respected law lecturer. In time, I came to know him more closely, and we worked together in government and in the broader struggle for national renewal. Through exile and return, in times of dictatorship and of transition, George stood firm. He opposed the tyranny of Idi Amin. He resisted injustice in its many guises, and he gave full support to the cause that culminated in the liberation of Uganda in 1986. He was never afraid to speak, as you have heard everyone say. He was never afraid to speak truth. He believed in using the law to promote justice rather than mere upholding technicalities. In fact, the provision in Article 126, Sub-Article 2, Paragraph F, which says that in adjudicating cases, the courts shall administer substantive justice without due regard to technicalities, was George Kanyehamba's brainchild. He never tired of defending that constitution and the values it enshrined: liberty, equality, and the rule of law. In many ways, that was his lifelong mission. George also had a rich personal side. He was frank, witty, and intellectually fearless. His humor was often sharp, but never cruel.
bw'atyo George Kanyehamba yaziikiddwa ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi abazze era nga bamuweereza mu mbeera ez'enjawulo. Wasoosewo okusaba okwabadde ku ssomero erya Kabojja e Buziga awo era nga kwakulembeddwamu omulabirizi wa Kampala Diocese Reverend Jackson Frederick Barwa. Karon Barwa yakubirizza nnyo nnyini ddala bannayuganda okulabira ku birungi ebikoleddwa Professor George Kanyehamba naddala mu bukulembeze n'obwenkanya mu buli kyabadde akola. Era Bishop wa Kigezi Diocese Gadi Akanjuna yagambye nti Kanyehamba abadde musaale mu kukulaakulanya eggwanga lye era n'omukululo gwalese gubadde gw'amaanyi. Bishop yagambye nti Kanyehamba y'omu ku abo abatandika Kabale University era Katikkiro wa Buganda nga naye yeetabye butereevu ku mukolo guno. Yagambye nti Professor Kanyehamba abadde assa ekitiibwa mu kabaka wa Buganda era abadde akyogera lunye so nga ate n'ebikolwa bye bibadde byogera kyekimu ekyo. Ye eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Uganda Dr. Rwakana Rugunda yagambye nti Professor George Kanyehamba yalaama okuziikibwa mu maka ge ag'ebuziga era ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka okukkiriza musajja we n'aziikibwa mu maka ge akwatudde ku ttaka lya Kabaka era neebaza ne gavumenti awamu n'ekitongole kya KCCA okubanga byasobodde okukola ku nteekateeka eno ne batuukiriza ekiraamo ky'omugenzi. Abantu abalala beetabye ku mukolo guno kwabaddeko ab'amateeka bannakibiina kya National Unity Platform abakulembeddwamu Robert Sentamu Kyagulanyi, bw'atyo Joel Ssennyonyi so nga ate John Patrick Mama Mbabazi nga bw'omulabye ye yabadde omu ku abo abakulu. Lubongoya n'abalala bonna beetabye ku mukolo ogwo. Ebyafaayo bya Professor George Kanyehamba yazaalibwa 11 August omwaka gwali 1939 ku kyalo Kinamba mu district ya Kinkinzi esangibwa mu kitundu ekye Kigezi. N'asomera mu kusomera ya Kigezi High School, Busoga College Mweri ne Norwich College e Bungereza. Yafuna bachelor's degree mu byamateeka okuva mu Portsmouth University era mu ggwanga erya Bungereza ne doctorate of laws okuva wali mu Warwick University era mu ggwanga erya Bungereza. Professor George Kanyehamba oyo yaliko omulamuzi wa kooti ensukkulumu okumala emyaka 12 okuva mu mwaka gwa 1997 paka omwaka gwa 2009 awe yawummulira era yali ssentebe w'akakiiko akabaga ssemateeka owa 1995 era mu 2006 yalondebwa okutuula ku kooti eya Africa ewuliriza emisango egikwata ku ddembe ly'obuntu oba African Court for Human Rights. Era ajjukirwa nnyo kwabo abasalanga emisango nga ye atera nnyo okubanga ava ku banne kye basaze n'asalawo afune ye ekituufu kyawulira nga kyekyo. Oyo nno ye Professor George Wilson Kanyehamba eyawumuziddwa wali mu maka ge olunaku olw'eggulo. So ate bwe tuvaako awo abasajja abalwanyi oba abannamagye eby'ekitongole kya SFC oba Special Forces Command ekikuuma omukulembeze w'eggwanga kyawumuzza abasirikale oba abajaasi abawererako ddala 52 abadde baweerezza mu bifo ebyenjawulo era n'okumala akabanga ak'enjawulo. Bano nno abakubiriziddwa okubanga basigala mu kitiibwa ekyo bongera okubanga abaweesa eggye lya Uganda ekitiibwa so n'ettabi eryo erya SFC. Katulabe embeera nga bwe yabadde. Gathered here, let me take this singular honor and pleasure to extend my deepest appreciation to His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces, for his excellent leadership, which has transformed our armed forces from a guerrilla-based struggle into one of the most respected, modern and professional military institutions in the region. Notably, he institutionalized a defined retirement system, ending the days when leaving the army meant disappearing into the shadows. Today, our brothers and sisters retire honorably, walking out with their heads high and satisfied with the system they have been serving. Equally, allow me at this point in time
to extend the heartfelt thanks to the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, whose strategic foresight and leadership has been very important and pivotal in the continued modernization of the Uganda People's Defense Forces, as well as his dedication to the welfare of officers and men and commitment to present the Uganda People's Defenses with pride, even in a civilian life. You are not just veterans, you are guardians of Uganda's freedom, and we shall forever be indebted to you. As you walk into the new chapter, let it be filled with peace, prosperity, and purpose. Stay fit, remain loyal to His Excellency the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces. With Article 67 of the UPDF Act of 2005. The personnel who are about to retire are inclusive of 8 junior officers and 44 other ranks. Specifically, we have 3 captains, 5 lieutenants, 8 warrant officer 1, 2 warrant officer 2, 17 staff sergeants, 14 sergeants, 2 corporals, and 1 less corporal. The personnel who are about to retire have spent the best of their youth serving the military. They have served with diligence, determination, dedication, and courage for our motherland Uganda for periods ranging from 16 to 46 years. They are accompanied by their spouses who have endured, in most cases, loneliness at home while they are away on national duty. So one militant who was meant to retire today is on mission area, and therefore will retire after the tour of duty in March 16. We thank all our leaders for honoring us as we retire. Commander SFC, sir, your relentless professionalism has been a cornerstone of success. The dedication of upholding the high standards of integrity and ethics has earned the respect and admiration of peers and subordinates alike. Your ability to lead by example has fostered a culture of professionalism, inspiring us to perform our duties with the utmost diligence and dedication. In uniform. For the period you served, you have gained a lot from his intellect and wisdom. To the CDF, we wish him long life because he has the heart of making UPDF and SFC the best forces in the region and the continent at large. The Command SFC, you have led us very well. You are dedicated to the service, the development of this country. Afande, in a short time, you have served us as a commander. You have witnessed a lot of transformation in terms of training, infrastructure development, and human resource management. Sir, we request you to continue with the same spirit. bwe batyo abasirikale aba SFC bwe basibuddwa mu bitiibwa bwe batyo ate ne bateebwa bagende bagira bakola ku mirimu emirala songa ate bwe tuvaako eyo wali ku kisaawe Entebbe ttiimu y'eggwanga erya Niger ye yasoose okutuuka mu Uganda okwetaba mu mpaka eza CHAN oba African Nations Championship ezitandika ku lunaku olwa Ssabbiiti eno nga 2 omwezi ogwa Agusto 2025 ejjidde mu kibinja omubadde abasambi abatendesi abakungu
babadde bajjidde ku nnyonyi eya Ethiopia Airlines ku ssaawa 6 ez'emisana. Abaaniriziddwa abakungu abafufa abakulembeddwa mu mumyuka owokusatu wa president era afuga ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Florence Nakiwala Kiyingi alibadde ssanyu jjerere wali mu bakungu bano n'abazannyi nga babaaniriza wali okutuuka ttiimu eno eya Niger eri mu kibinja C ne Uganda, Algeria ne South Africa nga yakusamba omupiira gwayo ogusooka ne Uganda ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana 2025 ku kisaawe ekya Mandela National Stadium wali e Namboole. Kyani yakwetabamu abazannyi bokka abagukyangira awaka. Katulabe abakulu bano nga batuuka. bwe batyo abasambi beggwanga erya Niger nga baanirizibwa ow'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi wali ku kisaawe Entebbe wabula nno nga ebula ennaku 4 zokka kaakano poliisi y'ebidduka bwetyo erangiridde nti wagenda kubaawo okutawaanyizibwa mu ntambula y'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo naddala ezeetoolodde ebisaawe awagenda okubanga wazanyibwa empaka z'omupiira zino eza CHAN ezigenda okubanga zizanyibwa mu Uganda. Empaka zino zitegekeddwa Uganda, Kenya awamu ne Tanzania nga bbiri okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Enguudo ezisuubirwa okukosebwa kwe kuli ezigenda ku kisaawe ewankulukuku Kisu wali mu bitundu eby'ebukoto, Fufa Stadium ekimanyiddwa nga Kadiba awamu ne Kyambogo University Grounds. Abazanyi abava mu mawanga ga Africa ag'enjawulo gye bagenda okubanga batendekebwa. Enguudo endala ezigenda okubanga zikosebwa mu nteekateeka eno kuliko Yusuf Road, kuliko Mulago, kuliko Kubiri ne Kaleerwe. Abazanyi gye banaayitanga nga bagenda okubanga batendekebwa mu nteekateeka endala. Abazanyi bano bakusula ku hoteri okuli Serena, okuli Skies Enaggulu, Speak Resort Munyonyo, Mestil Hotel ne Ensambya awamu ne Fufa Hotel esangibwa mu bitundu eby'Kisaasi. Nayo ebyentambula byakutaataaganyizibwamu era okusobozesa abazanyi bano okubanga
batambula bulungi mu mbeera eno. Poliisi esabye abantu okukozesa amakubo amalala okutuuka ku mirimu gyabwe omuli ab'ennaalya okukozesa kyali wajjala, Sonde ab'esseeta okuyita Sonde okutuuka e Namugongo n'endala. Omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Mike Kananula yasinzidde ku poliisi e Naggulu n'asaba abantu oba bannayuganda bonna okugondera enteekateeka eno eziteereddwawo okwewala okufuna obuzibu naddala ku bakuumaddembe nga bagenda mu maaso n'okubanga ate bakola omulimu gwabwe. So nga ate bwe tuvaako eyo wali ku Balintuma Road ku kibiina kya Democratic Party waabaddeyo olukuŋŋaana olw'okwogerako eri bannamawulire olwayitiddwa ate Secretary General w'ekibiina ekyo Gerard Blacks Siranda mwe yasinzidde okubanga ate bw'atyo ayogerako eri eggwanga okukitegeeza DP weetuuse na biki by'erina mu nteekateeka yaayo okulaba nga ate bw'etyo nayo yeetaba butereevu mu kalulu ka bonna aka 2026 mwe yategeerezza nti babadde bakabanga abafuna ababaka abasaba okubanga bakiikira DP eyo 108 tukatulabe emboozi eyo nga bwe yatambudde okulaba nti twanditutteko akalusembayo twayambuza lwaki tetuleka open ne bagamba no tulina okutunula mu nsonga zino tetuyita vetting mu Luganda ba vetting ebaki sunsula abantu abasabye bwe tumala obasunsula tubaweereze mu constituency gye bava nti bano bwe twasunsudde bwe tusunsulayo omu nga tuweereza omu oyo nti bwe twakoze eki tekiri automatic tuoba wasabye wano ne tukuba n'ebifaananyi kitike tuwamaze okufuna si bwe kiri constitution etugamba osabe wano wasabye okomyewo ne tukutunulemu tugenda kutunula tulabe pati obadde oyogerako kiki mu kaseera kano nga pati eri bweti bw'obadde oyogerawo ki ndabye omusajja omu ng'alina byayogera bingi ku pati kati byonna mulabye wano aze akimye empapula kati kikyoyagala kikyoyagala so twagala kubakakasa nti tugenda kubeera nga tetusaaga tetutenya ku nsonga eno nsonga ya discipline nsonga nkulu twagala abantu baflying card mu bulungi naye oba oliawo osalawo okujja n'oyimirira wano oba oliawo ekubye mutima okomyewo ewaka that is still okay then tugenda kukola tetuyita NEC esooka genda kubeera mu retreat ku lunaku olusooka olunaku lwokubiri kole kyetuyita NEC meeting esooka abantu baffe twagala tudde obumu abamu twali mu campaign za biranyi notalaba liiso kuono notalaba kuono but eventually muyiseemu mwena muli wamu so you must forge a way of working together wateeka okubaawo chemistry oyo atuleta okukola obumu n'okumanya nti tetaka kuba mukwano gwo oba weza okubeera mukwano gwange. What we need to do is that the delegates assigned us on behalf of the party batuwa omulimu guno okukwata si kyenkola si kyange oyinza obutanjagala naye kyenkola si kyange ate wekutunulira tukola kuba DP. Therefore tulina abakulembeze envumulo twetaaga obuwagizi bwammwe ng'abamemba kubanga omukulembeze aliwo y'oyo kola nnyo olwane ekyosobola okufuna omulala okuva mu pati tekijjawo omukulembeze ono. In fact sigala mu pati olwane nnyo okumakinga sure nti okola mukulembeze asobola okubanga okuteeka ku pressure kola. Njagala kwebaza abo bonna abatakoze decision kuva mu pati za pati tubaaniriza tubeebaza naye mulina okumanya nti kati obukulembeze bwe buli tubuwagire tukolere wamu tusobole okutambuza Uganda ogenda maaso. Uganda tesobola kufuna mirembe nga DP teteredde. Akatiba aka Uganda okubaawo kalina DP process yako mwalabye kati ebibiina engeri gye bikaaba red code eri ekaaba endala ekaaba yellow code ekaaba twabagamba ffe nga tuseka abamu baali baseka nakubiddeko Besigye banange ngamba nga mwangamba nga kaliro kangi kati tolaba process twasobola ogiyitamu abamu bali pressure batuse n'okukola ebirala pressure mungi naye nze bansanyuka nti mapate processes ekula egenda mu maaso buli kibiina kibeere n'ebyakyo dynamics za parties nyingi si nti ziraba bulabe nti kikyuse tikuddeyo parties ziyita mu bintu bingi naye bannange si kyangu kubeera mu process eno esinga obukulu
era twasazeewo nti tugenda kwongera n'engagement ze ziri constructive naye twagala kubeera nga DP. Tetugenda genda kunyigirwa mu ttooke, tetugenda genda nti tusikinge engineer DP eveeko tutapige ku ndala. Tugenda n'emmotoka yaffe bonna we tubeera tulowooza nti idea za DP ziri superior ate zigande zeetaaga. Idea za transition, idea za dialogue, kati abantu abamu abaali batuvuma kati ze bakozesa. Naye bo balaba nti okuzikozesa ng'ofronti ze DP kibi kati bayita eri ne bakoletinga voice endala ne boogera ku idea zennyini. Nawulira juzi mubaka omu wa Mukono eyo bamaanyi yatuka n'otuvumako wano n'agamba nsujju, naye kati yabadde ayogera idea z'ensujju ng'agamba dialogue omutesaganye, naye nga yali agamba bibi. Kakati if we can have the question nga bantu bonna ne batuvuma naye ne tugiteekawo nga DP kati eralinze ensi yonna is a good idea. Idea tugikwatako ze DP idea. We fronted it as a democracy. Abwatyo Gerard Blacks Siranda, Secretary General w'ekibiina kya Democratic Party, ng'ayogerako eri bannamawulire ko n'eggwanga lyonna mu yabeebazizza okubanga nabo bakoze omulimu ogw'ettendo okubanga abasaasaanyiza enjiri ate y'ekibiina kyabwe ekya Democratic Party n'ebikolebwayo. So nga ate abo babadde baliawo nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinkanyeemu abavubuka mu kibiina ekya Jema wa Justice Forum. Abwatyo n'abateekateeka obulungi bwe bettanira okumanya obulungi n'ensonga z'eggwanga n'ebifo by'obukulembeze bye balina okubanga ate abatambulirako okunyoza emirandira gyabwe. Yabadde asinkanyeemu bannakibiina bano wali mu Bulange e Mengo. Katikkiro yategeezezza nti Uganda ekyalina obwetaavu bw'abakulembeze naddala abavubuka abo abalina ensa era abafuwanira enfuga eya demokulasiya okubanga ebukala mu ggwanga erya Uganda. Era Katikkiro mu ngeri ey'enjawulo yasabye abavubuka era abakulembeze bano okuba abakulembeze ab'ekyokulabirako era bw'atyo n'abagamba nti nno abalina okubanga ate abateekawo embeera ey'okutabulirira balonzi kubanga ate kyekisinze okubanga kisudde eggwanga mu ntata. Minisita ow'amawulire n'ekikula n'okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Israel Kazibwe Kitooke yasabye abavubuka ba Jema babeere abenkanya abalese obwerufu n'enkulaakulana ya Uganda yonna awatali kuleka muntu yenna mabega mu nkulaakulana eno era n'okwagala obwakabaka. Yesa abawandiisi w'ekibiina kino ekya Jema omukulu Muhammad Katerega yategeezezza nti ennyingo okwatandikira ekibiina kino ziwaliriza nnyo abavubuka okwegatta ku Jema nga ekisinga ku kye bayitaaga okubanga abali mu bwenkanya. Katerega yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda owokubiri olw'okusiima n'akubiriza abantu be okwettanira bw'atyo okusoma. Era Katerega ono yagasseeko nti ekibiina kyabwe ekya Jema obutafaananako bibiina birala kyafuna ettaka eddene obulungi kwe kigenda okusimba emmwanyi nga akamu ku bubonero akwoleka obuwulize eri enteekateeka z'obwakabaka bwa Buganda awamu ne gavumenti ye okuli enteekateeka eyammwanyi terimbako n'ez'okkulaakulanya ate obulimi mu Buganda. So nga ate yo nga tuvuddeyo tukomawo wano ku Uganda Union awabadde enteekateeka ey'okukwasa radio stations essatu okuli Prime Radio, okuli Ebenezer FM awamu ne Maranatha FM nga radio zino zonna ziweerereza wansi wa Adventist World Radio nga zakwasiddwa ebyuma eby'omulembe byezigenda okubanga ate bikozesa okubanga zongerayo amayengo gazo n'okwongera okuweereza abantu abamukama mu ngeri esingako okubeera ennungi. Katulabe nga ate bwe byatambudde. My name is Pastor Emmanuel Ogwal. I'm the Adventist World Radio Africa Region Director. Adventist World Radio is the official radio ministry of the Seventh-day Adventist Church, and we use the airwaves to take the three angels' messages to every tongue, tribe, and nation, so that this message of salvation can reach everyone in the world. We have over 2,000 radio stations in the world, and in Uganda in particular we have currently 7 radio stations
And we are constructing 2 more radio stations in Karamoja and in the West Nile, respectively. The event that has taken place today is handing over of turnkey equipment for some of the radio stations that we have in Uganda. And when we talk of turnkey equipment, we are talking about a complete set of equipment, from transmission to the studio equipment, including the furniture for these radio stations. And this is for 3 of the radio stations among the 7 currently operating radio stations in Uganda. AWR Maranatha, 104.7 FM in Jinja, AWR Ebenezer, 98.0 FM in Mbale, and Prime Radio, which is based in Kampala here under Central Uganda Conference. These are radios that have been carrying out great evangelistic efforts and bringing so many people to Christ. But over the years, the equipment grow old, some of them become obsolete, some of them get worn out. And as Adventist World Radio, we help in establishment of new radio stations where licenses are required, but we also help in refurbishing radio stations that have become old and need to be renewed. And Prime Radio, Maranatha, and Ebenezer FMs qualified for this renewal. Now, what is involved in this turnkey for each of the radio stations? We have new transmitters, and we have the entire transmission system that includes the antenna, the RF cables, the sound processors, and everything that has to do with getting message from the studio right to whoever is listening to the radio through the transmission system. We've also equipped them with studio equipment that includes the consoles, the computers, and the softwares and the cameras. And we are doing modern kinds of studios where we have the audiovisual effect as per the requirement of the modern systems. When someone is in the studio, now we can be able to see your favorite presenter in the studio the way they are, using the cameras that are part of the installations that are taking place and the softwares that are included. And then we've also provided the furniture. We've imported new furniture for these respective radio stations. This has cost us over 1 billion Uganda shillings. For Prime Radio, the equipment alone cost about $100,000. And then for Ebenezer, we've spent on equipment $65,000 on Ebenezer and $65,000 on Maranatha. But we've also assisted with the payment of the taxes with Uganda Revenue Authority. So if you factor in the taxes, it is coming to over 1 billion Uganda shillings. But here is what is important. Why are we doing this? The Seventh-day Adventist Church has a mission in the world. The equipment that we've gotten are ultra-modern with very up-to-date softwares and technologies, which our people are not yet trained in. I'm not like slighting our people. They've been doing well with the equipment they've been having, but you see, things keep upgrading all the time. We keep getting newer and better ways of doing things and newer technologies. And because of this, the engineers for Adventist World Radio, who are at the GC headquarters, are coming to help in the installation of this equipment and training of our technicians locally. And I know with that training and initial installation, they will be in position to appreciate and understand how this equipment. To Hope Channel Uganda, because you've been supportive to all
the initiatives of Adventist World Radio in Uganda. We have conducted a number of evangelistic campaigns, and every time Hope Channel Uganda has always been there, covering the events, updating the nation on what is happening, and also relaying the evangelistic messages on air. And this has increased on the number of people who have gotten baptized as a result of the efforts of Adventist World Radio. bwatyo omusumba Emmanuel Ogwal owa Adventist World Radio ng'ayogera ku byuma eby'omulembe ebyo ebyaweredde radio stations ez'enjawulo ezo essatu zaayogeddeko bo bamanager bazi radio stations zino nabo abayogeddeko eri ekkanisa era nabo balina kye bategeezezza katulabe nabo kye bagamba. Enze kansoke ntegeeza abatuwuliriza nti ebyuma bye batuwadde tewali radio mu Uganda ebirina. These are digitalized machines. Tugenda kubeeranga mu studio ngate ensi yonna tulaba. Wegamba it is 2 in 1. Modern machines ezimazeewo emitwalo 6 n'ekitundu eza $, nga toteeseeko clearance emitwalo 4 n'ezigwako. So ebyuma bigenda kukolera ddala nnyo bya mulembe, kamera ez'omulembe zonna ndowooza zitali mu Uganda zonna tuzifunye. Omuganda agamba olaba akabira mubikire naye ate amukutukidde mu ngalo. Olaba tubadde tukola omulimu ku buuma buli obuvumbeera naye ate buba tuwadde zino mashine ezikasuka amaloboozi ndowooza kigenda kugwamu bugwi. Ebigambo byange ebisembayo nebaza Hope Channel, mwebale kututeekanga ku mpewo ng'ekkanisa naddala nga Busoga Field. Ze Sentongo Moses mubuweereza buno Managing Director wa Prime Radio, twagala okwebaza Mukama olwa Adventist World Radio AWR. Tukoze bulungi okumala akabanga tubadde nga tulina ebyuma bino ebibadde bisusse emyaka 20, naye olwaleero tufunye ebyuma ebipya ng'ekigendererwa ekikulu kwe kulaba nti omulimu gwongera okusitulibwa. Tukkiriza nti Prime Radio erina kyetuuseeko, ate bino ebyuma kebizze omutindo gw'obuweereza gugenda kweyongera, era mu migambo ebirala we are very very grateful. Omulabi oba omuwuliriza wa Prime Radio kuba kakati engeri ebyuma bino gye biriko tekinologiya w'okulaba kakati kyova olaba nkubuuza n'omulabi n'omuwuliriza wa Prime Radio asuubire kipya ki amunteekateeka y'ebyuma ebifuniddwe olwaleero kuba kakati gw'obimanyi obulungi bwabyo ye tannabulaba. Kakati obuweereza omutindo gweyongedde gulinnye kubanga kasita bagamba nti audio and video kiba kitegeeza nti sikyabonaabona bwe mbanga ngenda okukola ku YouTube kuleeta musajja kubeera mu koona atandika okukwata kati ebintu byonna bigenda kubanga bisobola okulabika. Nze Musumba Kaggwa Rogers akulembera ekitongole ky'ebyempuliziganya mu bwasaabalabirizi obwa Uganda Union. Olunaku olwaleero tukutte ebyuma ebiwezanga akawumbi kalamba aka ssente ne tubiwa radio 3 okuziddiza ddala obujja. Prime Radio yo ejja kufuna ebintu bya side 2, efunye ebintu bya side 2 Masaka ne Kireka, ate ne tuwa Ebeneza yeyembale ne tuwa ne Maranatha ey'Ejjinja. Radio zino tuzizizza bujja bujja ogamba kuba studio ze tuziwadde emu ya broadcasting ate endala ya production yakoleramu bintu. Kakati nga studios zino nungi ekigende ewala nti nno oli aba ayogera ate ku ddakiika y'emu nga kamera emukwata, so osobola bitwala bulungi ku YouTube ne bibanga byonna byoyogera ate bigera bulungi ku screen. Gundi company zino radio zino zonna twaziwa ne transmitter mwezi gwa February twaziwa transmitter ez'amaanyi nga zikolera ddala bulungi. Kati ezibadde nafu ngoba zi transmittingira ku 500 watts kakati zibuuse zigenda kuwa no kilowatt nga gye bakkiriza mu government. N'olwekyo radio zino zibadde zinafuyemu goge mazima. Naye kati ebyuma bino binaateekebwayo zijja kubuukira ddala zituuke ku peak nga zisobola okutuuka yonna gye zirina okutuuka.
bwati omusumba Kagwanga amaliriza enteekateeka eyo yonno nga communications director wa Uganda Union abamu kwabo abakoze ne Adventist World Radio kubanga bawaayo ebyuma bino ebigenda okubanga abiyambako radio stations ezo okubanga zikola omulimu ogw'ettendo. Yes, njagala okubanga nkwebaza akubanga otugoberedde okuva wali wetutandikidde ate paka kakano ngenda kubanga nkumuzaamu katono nkomewo ate nkuwe ebifulumidde mu mpapula z'amawulire olwo ate tweyongereyo ne ku birala. Tuvaawo tukyali ku The Sunspire. All right, mbakulisaayo ate mukumulamu okwo tuba tukomyewo n'ebifudde mu mpapula z'amawulire nabyo okusobola okubikutuusaako obifune bulungi n'emboozi osobole okubanga ozifunako akakwate nnoolwo naawe weewalirize okubanga ate ogenda ogule empapula zino oyongere okubanga obitegeerera ddala bulungi. Ngenda kutandika n'olupapula olwa The New Vision. Ku mugguukiro gwa The New Vision kuno kuliko diabetes spike linked to March Matoke and Kalo Banangi. Reliance on sport foods fueling diseases okusinziira kuba kugu abwe batu bagambe nti diabetes esinga zivudde ku matooke awamu n'akalo ebiribwa songa ate wano Museveni wadde ba street hawkers obukadde bw'ensimbi 200 era wano omukyala Jane Baleche bamulaga nga atwalidde abantu abo akasente kaabwe. Wano Kabaka goes to court over Naggalabirandi. Kiki ekyatuuse ku ttaka eryo ojja kusoma The New Vision otegeere bulungi kiki kye bagamba ku nteekateeka eyo. Museveni salutes outgoing Irish ambassador yani oyo first lady to read stories for children as Kanyehamba gets 12 gun salute. DP waives primaries for incumbent MPs. All level chemistry competency based mock exams nazo bazikuteereddemu wano bulungi. Wano batulaze omukyala first lady welcome cooperation between Uganda and Chinese universities. Professor Barnabas Nawangwe, the Vice Chancellor of Makerere University, expressed gratitude for the collaborations, noting its timely nature for developing Uganda's agriculture, and he emphasized the importance of adding value to Uganda's agricultural products, and especially coffee, and revealed plans to establish a research laboratory at Kabanyolo focusing on coffee, Uganda's biggest cash crop. That is Nawangwe. Now they have deeply talked about how the staple foods are causing diabetes into the people in Uganda, with Uganda now facing a significant rise in the diabetes cases. Health experts are calling for culturally sensitive interventions to promote dietary diversity and public awareness to combat the growing burden of diabetes here. Now when we continue, Kabaka sues Barunji over Nagalabi land. The background in February, on February 15, 2021, Sewava wrote to Buganda Land Board accusing it of trespassing on a suit land. On March 15, 2021, BLB wrote back to him stating that the land forms part of the official estate of the Kabaka of Buganda allotted to him in the 1900 Buganda agreement that was made between the British and the Buganda government. TVET colleges admit 50,000 fight for 6,000 government slots. Wow, that is quite impressive. Shell to buy Uganda's cooking gas from the Albertine. Okay, that gives us a great milestone. Former Avema tycoon's widow's son clash over property. Who is that one? Avema now was for Behakanila, the guy who died. He was an officer afforded as UPDF South Sudan for soldiers trade
gunfire kitalo nnyo abo bakyagenda mu maaso n'okubanga ate abalwanagana. Museveni held for transforming the army wali babadde nga baretiringa abakulu okuva mu SFC nabo abongedde okubanga babogerako gwa ina dormant account mu Standard Chartered Bank wano abagiranze mu mawulire gagule osobole okubanga otegeera oba yiyo gye boogerako oba si yiyo. So kakati wano wetugenda mu business momo separation. What next after shareholders approval? MTN mobile money to move away from the other mobile money nga yanjawulo ate ku telecom. So fintech technology taking over the other side for it to operate on its own as mobile money for MTN. MTN is currently engaged with the URA to clarify the tax implications of its structured separation ey'okubanga bavudde ku kiri okubanga ate batambulira mu nsonga endala. Wali government to give out free reading glasses ku bayizi abo abali visually impaired. Now Girl Guide seek more support for better training. Wano njagala kumaliriza the new vision nga nkututeko ebweru wegwanga. UK sets conditions for Palestinians state recognition. Kaya Stama abwatu aliwa nagamba ayina embeera zataddewo nti zigenda kubanga ate abwezitunulwamu olono nabo abajja kurecognizinga eggwanga erya Palestine nga eggwanga erijjudde. Wano ate ye Donald Trump agambye New York shooting senseless violence kwebyo ebyabaddewo mu mbeera ey'abantu abattiddwa. DR Kong Church massacre survivors recount ordeal as Pope warns against undermining human dignity in the AI era. Bwe bitono ebya the new vision bwe bitambudde ngenze mu the Daily Monitor. Daily Monitor akumugukiro kuliko NRM poll winners hanging by a thread nga bali kauzi wekati on the edge on 17th of July 2025. NRM primaries left some candidates with landslide victories while others survived by the skin of their teeth to win the seat, setting the state of titanic battles in the January 2026 elections. Now wano bataddewo abantu ab'enjawulo n'obubone n'obululu nga bwe beesingako. Wano tulaba ebugendera omukulu yawangula n'obululu 8. Wano mu Soy County Isaac Maukut yawangula n'obululu 16. Choga County Felix Adupa yawangula n'obululu 2. Chwa West n'omulala waneeno Simon Peter Adum yawangula n'obululu 216. Wano ate wano tulaba owakiraka Anthony Akol ononno nga yagambibwa okuba yakubazzaako ekikonde atonziriranga ye yawangula n'obululu 446. So nga ate ow'ebusiki Joel Waiswa obululu 908. ow'ebutambala yasingako munne obululu 266. N'abalala Buganda clans and their roles in coronation of the Kabaka. Right from the reign of Kabaka Chintu, the coronation of the new Buganda king would take place at Bukerere in Busiro County. However, between 1741 and 1750, it was changed to Nagalabi Hill. Budo, from then to date, all kings have been crowned from there. Abamanyi and Nagalabi, Mumanyo, Bosimba Manyo fails to save the multi-billion empire as Justice Kanyehamba is laid to rest with a gun salute. He was accorded with a state funeral as he was buried yesterday at his home in Boziga. How NUP will select flag bearers of 2026-31 polls, and here they have talked about it. The dormant account still in Standard Chartered Bank also mentioned in here in the Daily Monitor. When we continue here, I'm looking at KIU's PhD graduates share findings as here a total of 2,214 students from Kampala University graduated last week at the institution's 31st graduation ceremony conducted at its western campus in Ishaka. Graduated with PhDs in various academic disciplines, and they have
put their scholar staff in here, where you will have to see what they graduated in, how climate disasters are reshaping farming in the north as drivers raise concern over the state of the road to Democratic Republic of Congo. Gender-based violence, sexual crimes in Sebei spark alarm among the leaders, asking themselves questions on how they will have to curb that in the continuation. Now, I'm getting done with the Daily Monitor. Running speed to Bukedde. Bukedde ku mugguukiriro kuliko abawanguddwa mu kamyufu balaze obukodyo, abawanguddwa mu kamyufu balaze obukodyo mwe bababidde. Enguudo 15 zekola Wakiso zekola okukendeeza ku jaamu w'omu Kampala nazo azogeddwako wano, so nga atebuuza kamisona misolo ki ejejja ku bizinensi entonotono. Putin ne Trump batabuse, agenze ku muliraano gwa Russia n'amuwa ennaku 10 ku byolutalo lwa Ukraine. Tokkirizibwa wadde okuntiisatiisa bw'atyo Putin naye bw'agambye omukulu Trump, so nga ate ye Museveni awadde abatembeeyi ensimbi obukadde 2 okukuza amatikira ga kabaka ag'emyaka 32 abukedde akuletedde emiko egy'enjawulo ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka. Obufuzi bwa Ssekabaka obwataagulwa entalo z'eddiini ababukuteredde wano era tulaba Ssekabaka Kiweewa, ate tulaba Ssekabaka Kalema, Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri, so nga ate wano Kabaka Mwanga naye abamwogeddeko mu ngeri ey'enjawulo. Eno simanyiyo si mayiro, eno si mayiro enzi Okay, eno simayiro enzijukizo okukola ennyo abwati omwana muwala abwagambye mu nsonga ze, songa ate wano Levikson abotodde ebyama bye ne desire, songa ate Abebekulu ye alese abazungu mu abanyumirwa enteekateeka eyo. Wano Ukraine bakyajogerako zizina enguudo Wakiso zegenda okubanga ekola okusala ku jaamu w'omu Kampala mu nteekateeka eya GK MAUDP. Wano kuliko olw'Naggalabi, Bukasa, Sentema, Nalumunye Bandwe ne Kayunga Kawanda. Essaawa yonna bazitandikako okubanga bazikola kakati mwe abeewakiso ng'osala busazi bwoti n'ojja n'ogwe Kawanda abwoti ate n'osala n'odda gyonna gy'onaaba oyagadde. So nga ate bano abayodde abantu 15 ku bikwekweto akubye mukazi we akakumbi n'amutta naye bamusse kitalo nnyo bannange. President wa Uganda Federal Alliance talabikako kakati ennaku 13 yani oyo ye mukulu Kayingo anoonyezebwa. KCC ekalubiza okuziika Ekawempe Nakawa Makindi awamu ne Lubaga ebitaddemu obukwakulizo. Nuwabine ali wano aliko byayogera. Ekibba kalulu mu kulonda obukodya abavuganya bwe bakozesa okubanga babba akalulu, so nga ate amakubo akakiiko k'ebyokulonda agikataddewo okukuuma akalulu aka 2026 byonna byogeddwako wano. Abawanguddwa mu kamyufu k'obwa Road Mayor bwa Kampala wano si bamativu wadde akatono. Mahad Kawesambu ye yawangudde akalulu ak'omusumba Umar Mulinde enjiri agitwala mu Parliament, so nga ate abagala kada Nuupu Kamuli ne Kaliro bongedde bbugumu mu kalulu ako. Engeri gy'okola ssente mu kalimbwe w'enkoko bajogeddeko wano, so nga ate ogugendudde okay ogunde ebikoleddwa okwanguyiza abasuubuzi okufuna ssente. Wano omukulu abyogerako w'ekitongole ekya KCC ogunde maaso moji ensi kuyiya. Mike Mukasa Aseboa aliko ate naye kyagamba wano, manyi amatikira ga Kabaka ga lunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 31 ku kasozi Kibuli essaawa 8
era angeteekateeka eyo etandika bulungi nnyo nnyini ddala. So nno gwe omukolo guli gw'abagenyi bayite bokka, gwe ali awo ojja kuba butereevu ku TV yo awaka nga omukolo guno ogwegeka amaaso, wabula ffenna tusse ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka. Asobola genda ku mulimu ng'oyambadde gomesi, asobola genda ku mulimu ng'oyambadde kanzu n'ebirala ebifaananako bwe bityo, ffenna okusobola okuba nga tuteeka ekitiibwa mu nteekateeka y'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32. Ngenda kubanga nkuwumuzaamu katono tumale okulya ka breakfast, ate oluvannyuma ngenda kukomawo tweyongereyo n'enteekateeka zaffe eza program endala. Tovaaku the Sunspire, nkomawo. Kulikayo ate webale kubanga okyaliko kakano, era tukomyewo ne ear on ground ki ekigenda mu maaso wansi eyo kakati. KCC ekalubiza ebyokuziika mu kibuga Kampala wano. Kampala ayina amagombola 5. Kampala Central kuliko egombola ey'e Makindi, egombola ey'e Nakawa, Kawempe awamu n'egombola ey'e Rubaga. Kakati ate nga mu bitundu bino eriyo munnaffe abalinayo ebijja byabwe, wabula KCC egambye nti okuziika mu bitundu ebyo olina okubaako ate emitendera gy'ogoberera munnange. Kakati mmwe abalina ebijja mu nteekateeka efaananako bweti musigadde muli luddawa, era kiki ekigenda okuba nga kikolebwa? Ndowooza ki gy'olina ku kintu ekifaananako bwe kityo ekyasalibwawo ekitongole kino ekya KCC mu nkola yaakyo eya urban development n'okulaba nga ekibuga kibeera nga kiri mu mbeera ennungi etatiisatiisa. Jjukira ebijja biriko ababitya, ate oluusi n'enkulaakulana y'ekibuga ereeta okutaataganya eddembe ly'abo ababa baaziikibwa nga basimulwasimulwa olw'ebyenkulaakulana y'ekibuga. Enguudo ziyitamu amazzi, emyala n'ebintu ebifaananako bwe bityo. So kakati KCC awo nno awe yasinzidde okuba nga eteekawo embeera okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekyo Daniel Nuwabine yagambye nti KCC kyekola egezaako kuluŋŋamya bannakampala okwewala okukontana n'enkulaakulana y'ekibuga. Mwe yagambye nti tewali akkirizibwa kuziika mu kibuga KCC nga tagitegeezezzaako okusobola okuba nga bwetyo emuluŋŋamya bw'alina okuba nga akikola, era tewali akkirizibwa kutandika kijja mu kibuga wano Kampala. Bino nno we bijjidde nga famire y'omugenzi George Wilson Kanyehamba yakamala okuba nga efuna clearance okukkirizibwa okuziika Kanyehamba mu bitundu eby'ekibuga Kampala wano mu gombola ey'e Makindi mu kitundu eky'ebuziga eyo. Omukulu gye bagamba nti kesi yali erina okuba nga yeetegereza nnyo okuba nga bwetyo akkirizibwa okuba nga munnange aziikibwa. Famire ye yasoose kufuna lukusa kuva mu kitongole kino ekya KCCA okuba nga ate baziika omuntu waabwe mu kitundu eky'e Makindi mu kibuga Kampala. 0759882003 0759882003 aweerezaako obubaka ku bessimu otubuulire endowooza yo ki ku nteekateeka y'ekitongole ekya KCCA okulemesa ate abantu okuziika ku bijja byabwe mu kibuga Kampala, ng'egamba nti si kituufu olw'embeera nti ekibuga kikula buli lunaku. We banaatuuka emukono tunaasigaza ebijja ku nteekateeka eya Metropolitan. Nedda gwe ogenda okuba nga ombuulira kiki ky'olowooza ku nteekateeka y'ekitongole kino ekya KCC kyerina okuba nga ateeteeka mu nkola okutulemesa obaolyawo okuziika abantu baffe ku bijja byaffe ebiri mu kibuga Kampala mu magombola ago agoogeddwako awo. 0759882003 is the number for you to call on to tell us what you think about the KCCA move to stop barriers in the urban setup of Kampala divisions of Lubaga, Nakawa, Makindi and Kawempe. So you'll have to tell us why you think it is supposed to be like that or the other way around. 0759882003 otubuulire kiki ky'olowooza ku nteekateeka eno. Famire
eyo mbadde kugamba nti yasoose kubanga esaba KCCA olukusa okubanga ekkirizibwa okubanga ezikawo. Ye nno Nuwabiine ayongedde okunnyonnyola nti ebiragiro ebitangira okuziika mu municipali za Kampala zonna abisimbulizibwa ku tteeka erifuga okutegeka oba okutegekera ekibuga erya Physical Planning Act saako erifuga ebyobulamu erya Public Health. Ndowooza okitegeera bulungi ebyokutukulaakulanya ekibuga so nga ate n'ebyobulamu. Yagambye nti famire nga tennasima ntaana eteeka okusooka okuwandiikira KCCA ng'egisaba n'okugitegeeza ku kyegenda okubanga ekola. Olwo nno abakugu aba KCCA balina okubanga batuuka mu kifo ekyo awagenda okubanga wasimibwa entaana ne batunuulira pulaani namutayiika gavumenti gy'erina mu kifo ekyo oba ekkiriza okubanga waziikibwawo omuntu. Ndowooza ekyo kitegedde bulungi. So kakati 0759888203 kwoyita otuwe endowooza yo. Halo. Halo. Okay, era yalaze nti kino kiyinza obutakosa famire ezakoledde ebijja naye abatandika ebipya bakubanga tebalina okubanga batuukiriza kino okumakinga sure anti buli kimu kitambulira mu mitendera emituufu. Kitegeeza ki kino eri mwe abalina ettaka mu kibuga, mwe abaziika abantu bamwe mu kibuga n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Olowooza kinaakola oba tekiikole, kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka okulemesa ate okozesa ebijja. Halo. Halo. Yes sebo. Bannange tekisobola kukola kubanga ffe nga ffe abatuzalibwa mu kibuga lwaki batutuuka otujigiriza modula eyo. Gwaniira osinzidde waggwe gwe bazaala mu kibuga. Nze banzaala Lweza. Bakuzaala Lweza wano mu Kajjansi. Nesebo. Ate gwe oli wa mu kibuga ddala Kajjansi Town Council. Nesebo. Ekati tutuuka okubanga tutuuka mu mbeera eyo okubanga tumala kusiba lukusa okuziika omuntu kwatewo. Kati ensi eba si yaffe kati. Bwe babanga baagala okubanga batandika okubaga okusaba olukusa okuziika omala ofuna olukusa okuva mu state council owandiika ebbaluwa obanga nga omuntu wafiiddwa omuntu osaba olukusa poliisi nti omuntu fudde ate asooka agenda emulago. Awo butuufu batunyigiriza ekisusse kyo kisukiridde. Kati gwe obadde olowooza ki? Olowooza baalikoze batya? Balina tulekera mirembe gyeffe tuziika abantu baffe, omuntu waba awumudde n'omuziika. Kale tweyazeege ab'e Kajjansi awo Lweza batulabire nnyo nnyini ddala. Hello, waliyo omulala? Halo. Hello. Waliwo obumu ku buwaayiro obukozesebwa KCCA mu kugaana abantu okuziikibwa mu Kampala. Halo. Halo. Obumu ku bwo bwali bwagibwawo eyali director w'ekibuga Kampala omukyala Jennifer Mosise Makula we yalinga kyakwasaganya embeera era bino yali kwali mu kuziika omuwala wa mukulu Francis Lubowa eyattibwa era n'aziikibwa wali ekibuya okumpi ne poliisi. Halo. Era KCCA yali eganye famire okubanga eziika ku kijja kino kyokka ne balimirako nga bagamba nti eryo ttaka lyabwe era ekijja kimaze emyaka egisoba mu 10 nga kiri ku ttaka eryo. Francis Anthony Lubowa abamumanyi mu bitundu by'e Makindye awo omumyuka wa mukulu w'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka omukulu Haji Ssemambo yoyo Francis Anthony Lubowa gwe bayogerako wano eyalina omwana eyattibwa. Halo. Era bwatyo n'aziikibwa mu kibuga. Omwana oyo Nagirinya oli amumujjukira bulungi nnyo abaddeko emigozo bano mu kkooti awo.
era KCC bwe yali ebaganye bo ne balemerako ku nsonga eno. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago yenno ayagambye nti okusaba kugenderera kulungamya naye tewali tteeka. Halo, tewali tteeka liwera bantu kuziika mu Kampala, ndowooza ekyo mukiwulidde bulungi. Abakulu bali bagambye nti bagoberera okugaana, balina enteekateeka ze bagoberera ez'ebyobulamu awamu n'enkulaakulana y'ekibuga okusinziira ku pulaani eziriwo ez'okukulaakulanya ekibuga Kampala. So nga ate ye omuloodi agamba nti tewali tteeka n'ebino byonna bikolebwa mu kubanga ate balungamya entambula y'ekibuga Kampala. Yalaze nti ebikolebwa mu kiseera kino si kuwera abantu kuziika abantu baabwe mu kibuga, wabula kulungamya ekifo kiyinza okubanga kyategekeddwa kuzimbwako luguudo nga bwe nakugambye omwala, enteekateeka ez'enjawulo, nti singa otegeezaako KCC bakulungamya bulungi ku nteekateeka ebeera esuubirwa okubanga ekolebwa mu kifo ekyo. Halo 0759882003 aye namba kwokuba n'otuwa endowoozayo ku mbeera efaananako bweti. Ndowooza owulidde ebigambo by'omuloodi bw'obategeezaako baba bajja kukulungamya nti nedda oyagala okubanga ate oziika omuntu. Halo esebo kakati erinnya ne gy'osinzidde ekolagana ati awantu ebijja ebimaze emyaka 9 oba 10. Programu wemamu gyokola kuulu mugano omuntu okuziika omuntu waabwe kubanga tosobola kugamba nti enteekateeka gikulula emyaka 10 muziika. Kati enteekateeka ejjeetya mu ddakiika eyo gambe nti kati mugenda kugaana nze okuziikira jjajja wange oba taata wange oba omwana wange bijje gwe enteekateeka we mugifunye. Bannange nedda otutuuseewaawo. Erinnya lyo taata ne gy'osinzidde? Gyensinzidde bayitayo gavumenti awo tulimbyemu ina bwe tunyigirize tuzzayo mu mbeera eri ey'edda eyabamusibira mu bbwa eri kati gye tuzzeemu wendaga we tulagaawo kati erinnyiridde nnyo eddembe lyammwe ery'okuziika. Tulinnyiridde eddembe tuuse we yalikomye kubanga tunyigiriziddwa mu mbeera ey'obunkenke naye ate kati ate tuuse we yalikomye kubanga tosobola kugamba nti oŋŋambe nti nzijja okusaba etteeka okuziika omuntu wange. Gavumenti si weetandikidde olunaku lwaleero, kuva dda nedda twali tuziika naye kati sawa ya leero ate kati byereese sente yagadde nnyo sente wadde erina ezikozesa ati ffe bitunyigiriza naye tufuna kyekikolera naye ate bambi. Kale eyo yendowooza yo ekulemesa si kikolwa kirungi wadde akatono kubanga bali abalina ebijjaba bwezimu ku famire engundivu eziziika mu Kampala kuliko ey'abahaji Nassa Antege Sebaggala mumanyiwo bulungi mu bitundu eby'Ekawempe awo ekisaasi egombola ya Kawempe eyo kisaasa awo abakulu abo we baziika era ne Haji Nassa Antege Sebaggala awo yaziikibwa. Omu ku baganda be amanyiddwa nga Haji Faruk Ntege yeebuuzizza ekibuuzo nti nedda lwaki mulemesa okuziika omuntu ate omwagalo waawe ku kifo ekikye ku bubwe oba bwe yategekebwa okubanga aziikibwa okusinziira ku famire yo bweba eteesezaawo. So yategeeza nti bino tebalina gwe bawandiikira nga baziika abantu baabwe kubanga ekijja kyabwe ekisoba kaakati myaka 2 omwami avuddeko ayogedde ku myaka 10 kumpi 9 ayagambye nti kyetaaga nnyo kisa okwebuuza ng'etteeka mu nkola amateeka gano agafaananako bwegatyo. So KCC erina limbo 2 okuli ey'Ebukasa awamu ne Yerusaze. Halo ne Yerusaze nga zino emu eri ku Jinja Road ate ne Kololo ezo zo zajjula nesigaze y'Ebukasa eyo mu bitundu ebweyogerere awo noddako munda awo asonga ate ne Lusaze famire zimu kwezo ezibadde zikyalina ebijja mu Kampala waliwo mu bitundu ebyewaffe Salama eyo waliwo baziika Majidu Musisi abo bayina ebijja byabwe bikyaliwo mu kibuga Kampala waliwo
ew'omukulu mubajja awo ng'ekiruddu nabo abakyalinawo ebijja byabwe mu kibuga wakati Kampala. Owulidde ku mukulu Francis Anthony Lubowa ekibuye awo nga ku poliisi wennyini waliwo omwami ali wano ku stage eyo bagiyita Binzaali awo zone eyo bagiyita Badongo zone ekyemmanga awo ndowooza bayita ku Salama Road mubirabira ddala biri ku kkubo kwennyini awo oluguudo kate lubiyitemu jjuuzi luno lwe bali mu kukola olwa Salama Road so nga ate kuliko abahaji Kasule oba famire eyo mugimanye yaba mujibu Kasule abaviira ddala wano ewandege naye nabo baziika kisaasa awo so nga ate kuliko abagava bali awo olukuli nabo ebijja byabwe bikyaliwo bulungi nnyo anyini ddala era nga nabo bakyaziika Kampala. Luyombye Kawempe tula famire endala nnyingi nnyo eziri mu Makindye Kawempe Lubaga n'Egombola ey'Ennakawa nga baziikayo bulungi nnyo abantu baabwe nno. So kakati n'olwekyo etteeka lino alyo KCCA enkola eno gyeyagala okubanga egunjawo egenda kubanga enyigiriza bangi ko ng'ate era bangi abasanyukidde enteekateeka eno ey'okubanga bateekawo ko ku mbeera eya kiremesa okwongera okubanga ate abaziika abantu mu kibuga olw'enkulaakulana yaakyo n'enteekateeka gye baagala ate kitambuliremu okusinziira ku bigambo bya Lord Mayor awamu n'omukulu omwogezi w'ekitongole ekyo omukulu ni Wabiine abategeezezza nti bafaayo okulaba nga baluŋŋamya ekibuga butya bwe kirina okubanga kitambulamu obulungi. Tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo kubanga mubugoberedde bulungi enteekateeka eyo n'abawaddeyo ebirowoozo byammwe nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga nammwe muteesezza era ne muwulirwa bulungi ku nteekateeka y'okuziika abantu mu kibuga Kampala. Tweyanza nnyo ngenda kubanga ate mbawummuzaamu katono olwo nno nkomewo n'ebyemizannyo mbasiibule. Tweyanzege kanzi. Alright ate nkukulisaayo nnyo eyo gy'obadde mukuwummulako nange nkomyewo okubanga ate nkutuusaako ebyemizannyo wano mu the Sunspire Sports okuwaako ate ebitambula okutandika ku ttiimu ey'eggwanga eya Uganda Cranes egenda okubanga yeetaba mu mpaka eza CHAN yafunye okubanga ate bayogeddeko nayo abakungu okuva mu CAF awamu ne FUFA olunaku olw'eggulo babaddeko wali nga bagenze okubanga bogerako eri abasambi ba Cranes okwongera okubanga babateekateeka ku nteekateeka y'empaka eza CHAN ezigenda okubanga zitojera mu ggwanga erya Uganda okuva ku sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 2 paka ng'ennaku z'omwezi 29 era wano babakutidde okukuuma empisa ate n'okwaniriza abagenyi abazze mu ggwanga lyaffe erya Uganda okwongera okubanga ate batambula wamu nabo kubanga be bakyazizza era bwe batyo nga balina okubanga ate abateekawo embeera ennungi ate bwe tuvaako awo ttiimu zikyeyongera okubanga zituuka mu ggwanga erya Uganda mu mpaka ezigenda okubanga ziggulwawo sabbiiti eno nga Uganda Cranes egenda kubanga bwetyo eggulawo n'eggwanga ate n'eggwanga erya Algeria. Ttiimu yasookedde ddala okubanga etuuka yabadde ttiimu ey'eggwanga erya Niger era nga nayo eri mu kibinja kye kimu n'eggwanga erya Uganda so nga ate ttiimu endala ezongedde okubanga zituuka kuliko ttiimu eya Guinea nayo eyingira mu ggwanga essaawa yonna so nga ate ne Algeria nayo eri awo zonna zino eziri mu kibinja Uganda mweri mwezigenda okubanga zisambira so nga ate ttiimu endala nazo zatandise dda okubanga zituuka ku bisaawe ebyenjawulo gye zigenda okubanga zisambira ezigenda okubanga zisambire Kenya zatandise dda okubanga zituuka so nga ate nezo ezigenda okubeera mu Tanzania nazo zakkiridde dda okubanga ziri eyo mu nteekateeka eno ya pamoja ate East Africa mwe bategekedde empaka zino wabula ne baasi ezigenda okubanga zikozesebwa nazo zamaze dda okubeera nga bazibrandinga bulungi nnyo n'embeera nga bwegenda okubanga etambula zisobole okubanga za mulembe ddala mu ndabika ezigenda okubanga zitambuza abazannyi ab'enjawulo okubatwala yonna gye bagenda okubanga basula. Jjukira mu ggwanga erya Uganda abagenda kubanga basula ku FUFA Hotel wali mu bitundu eby'ekisaasi Mestil Hotel wano mu bitundu eby'ensambya Speakeries
Resort Munyonyo, Skies Naguru, ne ndala bweziti okuli Serena Hotel mu kibuga Kampala wakati era abakulu mufufa bagamba nti buli kimu akyawedde ekisaawe ky'Ennambole kyo akyayoyoteddwa nga Cranes nayo egenda kubanga ebeerayoko okwongera okubanga etendekebwa olunaku olw'eggulo yatuuseyoko mu mpaka mu mbeera eyo Ennambole wali kubanga nabo abafiiringa ekisaawe ekyo mwe bagenda okubanga ate bakolera ebigenda okukolebwamu training kuliko ekyakadiba wali mu bitundu eby'Emmengo kuliko ekya Kyambogo University kya Kisu wano mu bitundu eby'Enaggulu awamu n'ekisaawe ekyewankulukuku nga ebyo bye bigenda okubanga bikozesebwa mu ttiimu zino nga zitendekebwa olwo nno emipiira gigenda kubeera nga gibeera wali Ennambole ate aba Arsenal bayongedde okwewaana olw'okubanga abafunye jokerezi kwabaddeko mwana mulenzi Saliba eyagambye nti kakati ketufunye jokerezi ono enteekateeka yonna ey'okubanga tutwala ekikopo ekya Bungereza Premier League zigenda kubanga zeeyongeramu amaanyi era bwetyo tuli beeteefuteefu okubanga tuteekawo embeera nga Arsenal oluvannyuma lw'okubanga twafunye epeesa lino erya jokerezi eryatweyongeddeko okubanga Arsenal atwongera okubanga tugiyisimusa yo nno Liverpool abasambi bongedde okubanga bagivaako okuli omukulu kakati Alisson Becker nga goalkeeper wa ttiimu ey'omwana enzalo ya Brazil naye bw'atyo yayalwidde enkambi n'abaako ate gy'alaga nno bino byabaddewo nga Liverpool yeeteekateeka okubanga esamba ttiimu eya Yokohama FM wali mu ggwanga erya Japan gye yagenze okubanga eyongera nayo okweteekateeka nga Premier League egenda kubanga etandika essaawa yonna era mu gy'okwegezaamu egyo kakati abasambi abo abasatu ng'oggyeko oli munnaffe ate eyafa yo oyo ng'omulese kakati Alisson Becker bwe yafulumye kuliko Luis Diaz oyo nno nga ye yagenda mu ggwanga erya Girimani so nga ate ne Joe Gomez oyo nno ye yafuluma enkambi olw'obuvune obw'enjawulo kakati Liverpool eno yewangula sizoni ewedde eya Premier League era nga abakomawo n'amaanyi okwongera okubanga ate abadifendinga empaka zino kakati ate yo ttiimu ya Manchester United bwetyo egamba nti essuubi lyayo ku mulundi guno liyinza okubanga liri mu Ferdinand oyo aliko omusambi wa Manchester United abakulu bagamba nti Ferdinand oyo ayinza okubanga abakolera ddala bulungi nnyo singa baba bamufunye jjukira kakati ttiimu eno eri wansi w'omutendesi Amorim eyava wali mu Sporting CP mu ggwanga erya Portugal wabula nga tebyatambula bulungi sizoni ewedde ttiimu akate esalibweko bwetyo edde mu kibinja eky'abannamba Lujega bwetyo ebintu nga tebitambulira ddala bulungi nnyo njagala okumaliriza nga mpitako mu katale k'abasambi ak'enjawulo nga Everton egambye nti kakati Manchester City yali badde nga giwa omungereza Jack Grealish bwatyo agendeyo ku looni so nga ate West Ham ne Napoli nazo abambi zibadde zimwagala so nga ate Brentford egambye nti aba Newcastle omuteebi waabwe Yohan Wissa mu emyaka 28 atagenda kubanga bwatyo atundibwa Liverpool nti emaze okukkiriziganya n'omuteebi Alexander Isak w'emyaka 25 akundagano ya myaka 5 kati balinze Newcastle akukkiriza sente ze baagala okubanga bagiwa omusambi ono abasobole okubanga bamwetwalira wali mu ttiimu ya Liverpool na Manchester United yo eyingidde olutalo lw'okkansa omuteebi wa RB Leipzig yani oyo omuteebi oyo ava mu ggwanga erya Slovenia Benjamin Sesko ow'emyaka 22 nga kigambibwa nti Newcastle ebadde yatandise dda okumwogereza nga nayo emwetaaga kakati Manchester United egamba nti naffe atumwetaaga okusobola okubanga ate atuyambako okutereza ttiimu yaffe ebyo nno abyensobodde okubanga nkugirako mu byemizannyo nkwebaza okubanga ogibaddeko Sunspire olunaku olwaleero toviira ddala ku Hope Channel programs endala nnyingi nnyo nnyini ezikyaliwo ate weerabira kukozesa My Ridex app ebyentambula obeere ng'obigonzaamu onyigabunyizibu oti ku ssimu yo ogenda okulaba nga omukulu yakutuuseeko dda n'asobola okubanga ate akwongerayo ebintu byo ne bitambula bulungi Sozi Joram ku Serena Kampala Hotel emitwalo 5 ticket kwe zikyali bwe zinaakuyitako eky'ekkumi ojja kwawukana nakyo ate embeera erabikenga naawe bwetyo bwejja okutambulira wali ku Kampala Serena Hotel nga werekeddwako Ambassadors of Christ okuva mu ggwanga erya Rwanda mubeere bulungi Mukama Katonda abanjagalire Ssaabasajja Kabaka awangaale.